जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हैं। पिछले कुछ दिनों तो साडा फोकस ऑफ कोर्स इंडिया ते डट के रहा है। बहुत वड्डी न्यूज़ इंडिया तो खबर निकल के आई है किसान मोर्चे नूं लैके। इहदे बारे सारी जानकारी तुहाडे नाल वक्-वक् प्रोग्रामां दे विच पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम दे विच भी असीं पेश कीती, बट अज मैं इस प्रोग्राम दे विच वापस इत्थे अमेरिका दे एक बहुत वड्डे मुद्दे नूं लैके तुहाडे नाल थोड़ी जी जानकारी शेयर करना चाहती हाँ। ये चीज़ दे बारे जानकारी तुहाडे नाल शेयर करनी खास करके हुण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैगी, बिकॉज ये एक इहो जिहा मसला हैगा जो सानू इत्थे साडी डे टू डे लाइफ दे विच अफैक्ट करदा है। जिथे असीं आके अपनी नवी जिंदगी शुरू की, अगली पीढ़ी लिए असी आस रखते हैं कि इत्थे उन्होंने एक बेहतर जिंदगी मिले। उत्थे जो कोई माड़ी चीज़ होंदी है उहदे बारे भी जानकारी शेयर करनी जरूरी होंदी है ताकि तुहानूं पता हो इत्थे दा सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू नो असी सिर्फ किसी थां ते रह के नहीं सहमत रह सकते, सानूं उस एरिया नूं उस सिस्टम नूं इंप्रूव करन दी भी कोशिश करनी चाहिए है। एंड ये जो मैं अज मुद्दा तुहाडे नाल लैके आई हाँ, इहदे विच सानू अंदाज़ा लगता है कि कितनी इंप्रूवमेंट हले भी इस मुल्क के जस्टिस सिस्टम दे विच करन दी जरूरत हैगी। शायद तुहानू याद होएगा, दस्सण दी उदां तां लोड़ नहीं हैगी। काफ़ी साल पहले विस्कॉन्सन दे विच ओक क्रीक गुरुद्वारे दे विच एक वाइट इंडिविजुअल, एक गोरे ने जिहदे कुछ मैंटल इशूज़ सीगे, उन्हें आके एक शूटिंग की। काफ़ी साडे संगत दे मैंबर्स नूं उन्हें मारता। विस्कॉन्सन दे विच एक होर दुर्घटना हुई। ये भावें साडी कम्यूनिटी नूं डायरैक्टली नहीं अफैक्ट करती, जो कुछ ये विच वड्डी चीज़ां हैगियां वो डेफिनेटली कनैक्टेड आ एंड सानू भी अफैक्ट करदियां। सो अज मैं इस केस बारे गल करना चाहती हाँ। शायद तुसी इहदे बारे कुछ कवरेज सुनी होनी है मेन स्ट्रीम इत्थे दी मीडिया दे विच। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल जो चल रही सी, ओदी मैं गल कर रही हाँ रिगार्डिंग ए यंग इंडिविजुअल by the name of Rittenhouse। किनोशा विस्कॉन्सन दे विच, जिस तरह तुसीं वेख सकते हो, किनोशा मिलवॉकी तो थोड़ा जिहा साउथ पैंदा है, विस्कॉन्सन दे बिल्कुल साउथ ईस्ट कोने दे विच पैंदा है, छोटा जिहा टाउन हैगा। किनोशा विस्कॉन्सन दे विच पिछले साल अगस्त दे एंड दे विच एक अफ्रीकन अमेरिकन इंडिविजुअल नूं, उहदा नाम सीगा जेकब ब्लैक, उन्होंने एक ड्राइवे दे विच ओहदे 3 बच्चों अगे पुलिस ने 7 वारी पिठ दे विच गोली मारी। शॉकिंगली सरप्राइजिंगली तुसी कह लो कुदरत दा करिश्मा हैगा कि जेकब ब्लैक नहीं मरिया, वो सरवाइव कर गया। वो इस वेले पैरालाइज्ड हैगा, बट उन्होंने पुलिस दी 7 गोलियां वजी ओहदे बच्चों दे अगे इन एन अनप्रवोक्ड इनकाउंटर। पुलिस उत्थे एक रूटीन चैकअप करन आई सी एंड जेकब ब्लैक ने कोई मतलब जुर्म नहीं किया सी, बट जो भी उन्हां दी बैक एंड फोर्थ हुई उहदे विच जेकब ब्लैक नूं 7 गोलियां वजी पिठ दे विच। किसी पड़ोसी ने इस पूरे हादसे दी वीडियो बनाई एंड वीडियो नूं अपलोड करता एंड वो वीडियो वायरल हो गई। शायद तुहानूं याद होएगा पिछले साल खास करके गर्मियां दे जो महीने सीगे उहदे विच ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हैगी बहुत ही वड्डे लैवल ते प्ले आउट हो रही सी। प्रोटेस्ट कंट्री दे वक्-वक् शहरां दे विच वेखण नूं मिल रही सी एंड वो प्रोटेस्ट भी इस करके बिकॉज थां थां ते किसी नूं इत्थे गोली वज रही सी, किसी अफ्रीकन अमेरिकन नूं इत्थे फड़ के यू नो बिना कारण मारिया जा रहा सी। पुलिस दे हत्थों इहो जे वक्-वक् हादसे होए जिन्हां दे करके ब्लैक लाइव्स मैटर एक बहुत वड्डे लैवल ते पिछले साल प्ले आउट हुई। जेकब ब्लैक दा इंसीडेंट किनोशा विस्कॉन्सन विच इहो जिहा ही एक इंसीडेंट सीगा। ओहदी शूटिंग तो बाद, ओहदी उस वीडियो दे वायरल होण तो बाद
ਕਨੋਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਹੀਆਂ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਦੈਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਸ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜੋ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕਨੋਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਲੀਨੋਏ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੋਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੈਮਸਿਸਟ ਵਾਈਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੇਮ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਕਨੋਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਲੈਸ਼ਸ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੈਮਸਿਸਟ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਲੈਸ਼ਸ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਲੂਟਿੰਗ ਤੋੜਫਾੜ ਹੋਈ ਜੋ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਇਆ ਐਂਡ ਕਨੋਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਡਡ ਗਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਡ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਨੇ ਉਸ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ 17-year-old Kyle Rittenhouse, white individual, Black Lives Matter protest ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਐਂਡ ਉਹਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਿੱਤੀ ਆਪ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਫੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੰਘਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਟ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਲੀਨੋਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2 ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੇਟਬੋਰਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਕੇਟਬੋਰਡ ਜਿੱਤੋਂ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ
ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦੇ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਬਟ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੱਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕੁਝ ਅਬਨੋਰਮਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਟਰਨੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਾਇਲ ਤੇ ਵਰਡਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟਰਾਇਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਫॉर ਈਅਰਸ ਟੂ ਕਮ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਲੀਗਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ guest ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। Please join me in welcoming, joining us from Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin to be exact, attorney at law Anik Ahmed। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Sat Sri Akal, namaste. So good to have you, Mr. Ahmed, Anik. You know, first of all, I'm glad you can join us because ਤੁਹਾਡਾ schedule ਕਾਫੀ busy ਹੈਗਾ. I mean, you do practice criminal defense, and recently you've been speaking about this case to various media outlets, probably given your over 10 years practicing law in Wisconsin. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ Ahmed ji, I have to ask you, right, because ਇਹ ਜੋ trial ਹੈਗੀ, if we have to break it down simply, what are the main charges that have been levied against Kyle Rittenhouse? Because charges ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ dispute ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, right? So let's start with there. ਜੋ prosecution ਹੈਗੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ Kyle Rittenhouse ਨੇ ਕੀਤਾ? So Kyle Rittenhouse is charged with 5 major crimes, but what's complicated, जो मुश्किल बात है केस में कि जज ने ये भी Gary को बताया कि इसमें lesser charges भी तुम consider कर सकते हो. So if he committed intentional homicide in the first degree, in the second degree, they commit reckless homicide, right? What was going in his mind? ये चाहता था कि ये लड़के को kill कर दे या injury कर दे, इसका intention क्या था ये अभी jury decide कर. जी अहमद जी, the prosecution जो you know legal team ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੂਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ? How has the prosecution presented the case? The prosecution ने ये बताया कि ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये लड़का जो आया था काइल रिटनहाउस वो बड़ा राइफल के साथ आया था और ये उन लोग साबित करना चाह कि उसने प्रोवोक किया था। अगर आदमी ने कुछ वायलेंस को प्रोवोक किया, किसी को डिस्टर्ब किया है, वो सेल्फ डिफेंस पे क्लेम कर सकता है कि मैंने इस आदमी को मार दिया सेल्फ डिफेंस में। Yeah, and एक और चीज़, you know, that is kind of unique, or maybe you can tell us if it's unique or not. So Kyle Rittenhouse himself, the person, you know, that is being held accused here of these crimes, of these charges, उन्हें खुद stand पे आके testify किया, right? Now, is that normal in a trial like this in front of a jury for the defendant himself to testify? If he's trying to admit self-defense, right, to make the claim that I did this, killed these people, injured this other person,
due to being under threat, then he has to actually testify and say that. There has to be some evidence put in at the trial, some basis to claim self-defense. So he has to tell the jury that I acted in self-defense. I was scared for my life. I thought that I would have been killed, seriously injured, unless I used lethal. Yeah. And now, if he wasn't saying self-defense, if he was saying it wasn't me who did this, then he doesn't need to testify. Right. And I'm sure, Amaji, you've seen his testimony, right? Very emotional. He breaks down at one point. You know, how genuine that is a question left to the jury, obviously. But how would you, from like a legal perspective, characterize his time on the stand? So I think, depending on what you think of Kyle Rittenhouse, you may think they were fake. If you're somebody who likes him, then you're going to believe him, his emotions. But I think you have to look at it objectively, right? How believable is it that before he even starts talking about what actually happened with Rosenbaum, or Huber, or Grosswaits, the other person who was injured, and the two people before that were killed, at what point in his testimony is he getting emotional? What's he trying to convey? He got emotional before he even talked about using any kind of force, fear. I think if he had gotten emotional when the mob had attacked, when those two people that he shot, on the street, and we saw the video, then I think it would be more believable that he really was in fear of being attacked. But I think in this case, I didn't find it as believable. Well, I mean, once again, it's good to get that perspective, because at the end of the day, while this trial is by jury, and the jury, will determine how to take that testimony, there is surely some influence by the outside world. I'll get to later on in our questioning about a ban on MSNBC that the judge has imposed for exactly this kind of meddling. But talking about the jurors, right? So jury duty is something, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ. I have been, I guess you can say, lucky enough to experience jury duty. So, here in New York, the process is, I'm sure, one way. In Wisconsin, is the process different? Was there anything abnormal about the way that the jurors were selected in this trial? It's hard to say, because the court wanted to take a lot of caution to make sure that the jury's not influenced. I don't think the media was really allowed to record them. We don't know who they allegedly may be following them, although they said that they weren't, but they had a freelance photographer. So the court's taken a lot of measures to protect the identity of the jury. Mm-hmm. So it's hard for me to say whether anything was abnormal, but I think that you can infer or take the guess that both sides are going to be trying to make the jury not biased against the person. And a lot of people have did through this process. They probably engaged in the same procedures they would. They'd call hundreds of people, and they'd question everybody to make sure that they haven't been predisposed to think a certain way. Emoji, there was one news outlet reporting that Kyle Rittenhouse picked the names of the jurors out of a hat. Is that correct? And is that standard procedure for a case like this? That is the first time I've ever seen it. That's a completely new thing. I know this judge has done that in the past. He said the reason he did so was because he didn't think once he had a black defendant, and the only person who's excluded from the jury, oftentimes they strike anywhere from 2 to 6 jurors, depending on how large, because they have to have 12 jurors. In this case, I think they had 18 total, and they had 6. Sometimes they have 14, they have 2. Whatever they decide, parties agree to. In this case, I think previously the judge had a racial accusation against him, that he had a black defendant and the one black juror was removed. So his practice since then has been to make the defendant choose so that they can of having any interference.
Emma G, I'm so glad you brought up the judge in this case, Judge Bruce Schroeder, who has, he's roughly 75 years of age, and his demeanor in this trial has raised a lot of eyebrows. So I want to talk about that. मैं बिल्कुल इस जज बारे गल करना चाहती हूँ। इत्थे सानू एक छोटी जी ब्रेक ਲਈ रुकना पै ਰਿਹਾ। नीक अहमद, attorney at law from Wisconsin, joining us. Please ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੱਜ ਇੱਕ impartial ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਪ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਦੀ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੱਲੀ ਮਚਾਤੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜਰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਈਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਮਿਸਾਈਡਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਫਰਮ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ, attorney at law practicing specializing in criminal defense, ਅਨੀਕ ਅਹਿਮਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। Thank you for joining us. I appreciate you trying to keep up with the Punjabi and trying with the Hindi here. Our viewers really do appreciate it, so thank you for that. We understand that a lot of this stuff is easier conveyed, especially considering your day job, in English, so feel free to do that. Emma G, we're talking about the judge in this case, Bruce Schroeder, 75 years of age, has been acting in a peculiar way. The big thing that has come up is the folks that died at the hands of Kyle Rittenhouse's assault rifle, the bullets that were fired from Kyle Rittenhouse's assault rifle, these 2 individuals in particular, the judge has prohibited the use of victims for the deceased. So ਦੋ ਲੋਗ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। Would you describe this once again as normal behavior? And I'll even go as far as to ask, would you say that this is impartial behavior from a judge? So this is actually a common request by a lot of defense lawyers because under the law, he's presumed innocent, right? A lot of people will think that he's guilty. He killed these people. The question is going to be, was that justified? But the Constitution requires what's called a presumption of innocence, right? Yeah, आदमी है, इसने कुछ नहीं किया, government को ये prove करना है trial में. So when you say the word victim, you're assuming that they were a victim of a crime, therefore he's guilty. So the judge takes the view that this has to be proven, so we're not going to say they're a victim unless he's convicted. That's very interesting. Some judges will. Right. I mean, I'm glad that there's at least a legal defense for the judge's actions here, because once again, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਬਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, the jury isn't hopefully impacted by public opinion. The case certainly has drawn up a lot of public opinion, a lot of emotions and controversy on both sides, and behavior such as this from the judge only adds fuel to the fire. So speaking of the emotions that are being kind of riled up, it's kind of ironic that the reason that this trial is even happening are because of protests that took place in Kenosha after the shooting of Jacob Black, an African American who was shot 7 times in the back by white police officers in front of his 3 children. Thankfully, Jacob Black has survived that, even though he's paralyzed. And as a result of those protests, right, obviously we all know Kyle Rittenhouse showed up on
other side to defend the town and the state to which he did not belong. He came from Illinois into Wisconsin. And now the whole trial has caused a similar kind of atmosphere, right? So tusi local hage. I mean, I know Kenosha is a little ways from where you are, but surely on the ground, tonu ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ. What is the environment in and around Kenosha and Wisconsin as a whole right now as a result of this trial? So I used to live in Kenosha a little bit. I have practiced in the county for about 8 years, and in front of that judge many times. I've been in front of Judge Schrader. There's a lot of people in Illinois that are close over the border. It's 15 minutes from the next exit into Illinois. So it's a border area. There's a lot of activity. It's the center of the national attention. And I think a lot of people would agree that he really had no direct business being there. He's not starting his own business or his own house or organization. He has loose associations. So that's been a big part of the case, is what was his business. What was his business? And, you know, obviously some of the things that have come up around this, you know, it was originally claimed that he crossed state lines with a weapon in his trunk. However, the testimony that Kyle Rittenhouse has given was that he did not drive across state lines. He picked up the weapons from a friend of his in Kenosha. So there's a lot of back and forth on this, right? But we're talking about, obviously, the gun itself here. Jithe gun rights di gal aandi hai, is country de vich main kahangi sab to important, sab to contentious issue हैगा. हमेशा controversy gun rights ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ topic ਦੇ ਨਾਲ. It's the Second Amendment, right? The right to bear arms. And a lot of people feel very strongly about this right. Needless to say, is case the implications gun rights te gun legislation te zarur hongiyan. Once again, from your legal, you know, expert opinion, what do you foresee in terms of open carry laws, right? ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. And you know, you might be found not guilty in a court of law. What do you think the impact of this case is going to be on the gun rights legislation moving forward? I think this is a big gun rights case. That's why there's so much money was poured into his defense. They posted the $2 million bail. They paid for the legal defense and a lot of political action. This is a big deal for gun rights people. The problem you have is from a common sense perspective, right? The law says you can open carry things, and if you want to conceal them, you have to have a permit. So people, when you're open carrying, however, a large rifle, it's scary to a lot of people who are not used to that. And in this case, you're adding to the mix of this volatile situation, the nights of riot, and that's our prosecution's arguing to provoke a problem. You're making a problem by going there. What did you think was going to happen? Right? And if someone walks around in public with a rifle, it's scary, even when the police do it. So I think the legislature has to rethink the laws, right? Is it better that weapons are concealed? Are they out in public? You know, what is going to be the implication of this case on that? I think, you know, the jury will kind of help define what is common sense and what's sensible in terms of guns. I mean, I think there's a big problem with allowing a 17-year-old to just walk around with a rifle and use it, you know, without regard for human life. And that's why he's being prosecuted. I mean, this is definitely, you're right, going to have huge implications. I know the Supreme Court has a big gun rights case on its docket right now, right here in New York State. And there's several others, and there's other, you know, shooting cases where self-defense and the use of guns is also, you know, up for debate, like the Ahmaud Arbery shooting and killing. So there's a lot going on in this country when it comes to guns. I'm so glad कि इस केस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵਰਡਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਨੀਕ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, criminal defense attorney practicing in the field for over 10 years from Milwaukee, Wisconsin. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We've kind of covered some of the main points of this trial, the things in it that were perhaps out of the ordinary. But let's now talk about the verdict. Anik, do you feel that this verdict was something that we should have expected in a trial like this? This is a complicated question, and I think that a lot of people would agree that that depends on, who your jurors are and who the defendant was. Here you had a young white boy who was, let go of any kind of accountability or responsibility, but also keeping in mind that the jury of his peers were people that probably could relate to him and were willing to believe that he's an otherwise good kid, despite having killed 2 people and seriously injuring another. So there's a lot of that happens in the jury system, and that's why, for people like us who are minorities, we want there to be, more of us involved in the system, and for judges and juries to be diverse. Right, so that's really important. In Wisconsin, you don't really have that. Maybe in New Jersey and New York, you'll have more diversity. Yeah. So that's kind of one key thing is for part of the jury trial, it really does matter that you have a jury of your peers. And that's what the Constitution, that's what the law says. And he got the benefit of that. But I don't know, someone like me or you were on trial, whether we'd get the same benefit. Anik, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ point raise ਕੀਤਾ. You brought up this point, right? ਕਿ Kyle Rittenhouse, a white young individual from the Midwest, from Illinois, received this verdict. And a lot of media, a lot of talking heads are commenting on this, that if Kyle Rittenhouse had been African American, say, or any other minority, Hispanic, would he have received the same treatment? In fact, it's kind of sad to say, but if you go on social media, मैं अपने viewers ਨੂੰ images ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ because a lot of it is very disturbing. But on social media, right, you're seeing these comparisons where young African individuals that were not armed, that were not aggressive towards the police, that were in, essentially just the wrong place at the wrong time, were in an encounter with the police, shot and killed or detained, and then ended up losing their life. And in a comparative sense, they put up Kyle Rittenhouse's image and say that he shot 2 people in the middle of the street and walked past the police and was actually able to go home that night, go to sleep in his own bed, despite there being video evidence and police presence at the protest where he was, where he committed these acts. Anik, once again, the country as a whole is now moving forward from this trial and the aftermath of it. Being someone who is, has a legal background in criminal defense, what kind of a precedent does this trial, this verdict, set for similar cases to come? Specifically, we're talking about Ahmaud Arbery. We're going to cover this case in detail in the coming days and weeks, as that trial has also begun its jury's deliberations. Another instance where self-defense is being used as the core kind of argument here. What impact will the Kyle Rittenhouse trial and this verdict have on future cases? So I think if Ahmaud Arbery's killers are acquitted, then I think, it's pretty abundantly clear that there's a lot of still racial prejudice in this country. And that, I think that's always existed. But in terms of the jury system, we'll see that it's been a failure. At least that's my opinion.
right? In the Rittenhouse case, you have one boy, and then you have 3 people that were killed because he was defending himself, right? That was the defense. And whether that was too disproportionate or not, that's what the jury had to decide. And they decided that it wasn't. It was reasonable on his part. They took 3.5 days to do that, but they ultimately arrived at that conclusion. Now with Arbery, you have 3 people that were involved in teaming up against one black man. The jury is, I think, almost all white, maybe 11 of the 12 jurors. Well, if you look back at the OJ case, what's interesting is there was 9 black jurors that acquitted OJ, and a lot of people believe that OJ was guilty. But so whoever our jury is, does have a big impact, and usually that's against minorities. Also to keep in mind is Kyle Rittenhouse was very well funded. I mean, he had a defense team. He had 3 lawyers with him the entire 2 weeks. He was able to post $2 million in cash bail to be released, right? Yes. He had experts. He was funded. So was OJ. So these cases, in a sense, are anomalies. I mean, the reality is, most people don't have those kind of resources. Right. And most people don't have juries that are on their side. Both of these defendants, OJ or Rittenhouse, had juries that were, on their side. And you might even have that situation with the people on trial for Arbery's case. But Rittenhouse, he's all not just it's kind of a quadrant, right? Are you white or are you not white? Are you rich or are you poor? And if you have the benefit, I think, of being white and wealthy, then you're going to have a much better chance. So we'll see with Arbery. To me, that one is much more clear. They should be convicted, but that's going to be again up to the jury. Oh, Anik, once again, I know, you are a lawyer by profession, so I'm sure you're going to find a very diplomatic answer to this question, but I have to ask, this is a political show. What is your personal opinion on the politics surrounding this, particularly announcements by folks like, Florida Representative Matt Gaetz saying that he's going to offer Kyle Rittenhouse an internship in Washington, D.C. Once again, I just want to reiterate this for our viewers. Florida to Congressman Matt Gaetz ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਜਿਨਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ to kind of rally up the political base around this issue. What is your opinion about the politicization of a trial like this? You are going to have that in these kind of cases. I mean, we are in very politically divided times, and this case was, just one battleground for guns rights advocates, right? For even maybe white supremacists. I mean, he was funded partially by people who have ties, right, to very right-wing white supremacist sort of organizations, Proud Boys being one of them. Mm-hmm. That didn't come into the trial, but the prosecution wanted to try to use that against him. To kind of show, the kind of people he associates with, and that he's ultimately not a good character. But he's coming on Fox News, and people are saying he's a sweet boy, right? So this kind of politicization, I mean, that's already begun. I think there was an interview on Tucker Carlson on Monday night, and he has comments for the President Biden and things like that. So the right wing will use this. Guns rights advocates, conservatives, will try to use this, and then he's literally their poster boy, right? Poster child. So it's, very, I think, unsettling times in this country where law and order and the justice system is perhaps some of the best regarded institutions in the entire world. When we end up seeing verdicts like this. But in any case, Anik Ahmed, thank you so much for your time, for breaking down the various elements of this case, and then of course the very contentious, controversial verdict that was announced on Friday. We thank you for your time again, and stay safe. We know there's a lot going on in your state these days. Some really sad news coming out of Wisconsin. We wish everyone from Wisconsin all the best coming into this holiday weekend. Thank you again for joining us. Have a good rest of your evening. Thanks for having me.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਾਇਲ ਰਿਟਨਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਬਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਸੈਸੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।